Right, we have our PC here now. So you can see ni FNL College. Nyuma ya kamera ni wako Engineer Rogers. So you can see now vile PCF inasema Windows failed to start. So it means a recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem, you see the insert your Windows installation disk. Insert your installation disk and restart your computer. Choose language settings, disk next, repair computer, so and whatnot. So as you can see now, here we have our disk. This is our Windows 10, right? So now naenda kuipachika, naenda kuiweka. As you can see imeingia. This is my hard drive. You see 1 2 3. So inategemea na uzito wako na vile unataka machine bebe. So now mimi naenda kufinya escape enter ama ndio nifinye escape ni cancel the process. So now I'm going to press F9, right? The machine already in start. So naenda kufinya F9, right? Naangalia imekuletea hapo. Press enter to select boot device, escape to exit, CD-ROM, USB device, hard drive, and then in type ya machine in slot ile unaweza exit to the other one. Mimi nimeweka CD-ROM. Naenda kufinya enter, na finya any button, you follow the steps. So now I just wait for the next 10 minutes to go to main install the new Windows, right? And then remember to subscribe and like ili wa kwanza kupata video zetu. Machine inaendelea kuload, as you can hear, inaendelea install from the CD. Kwa masuala ya kompyuta na ya simu unaweza tutafuta pale WhatsApp. Tuko na group tunakuunga. CD yangu ni ya kitambo. Nataka kutumia hiyo Windows ya kitambo juu inanga updates mingi kama hizi ya hivi karibuni. Tuko na Windows 10 na 11 zote ukizihitaji tunakuinstalia kwa PC yako. Hii ni generation 2. So just wait load. As you can see it load now. Choose your language. My language is English. CD, as you see, the yangu ni ya Microsoft yangu ni ya 2016. So naenda kufinya next, install, right? So just wait. So wait, setup is starting. So this is the Windows Pro 10 na Windows 10 pre-activated. You have to use the first one. So you click next. Wait, CD naendelea ku read. Next. Hapa hivi utakuja kwa custom installation Windows only advanced. You click hapo. Kuna moja hii ni new partition RD2. So far hiyo kuna nimeweka some things hapo, my files. So nitatumia hii na nikuja kutumia hii new volume. Then first na format kwanza ikuwe clean kabisa. Ingawaje the last video nimeonyeshana namna ya create the different partitions, as you can see. And then now here you can create the new one. Una create the new, then una name,
una get to a partition, lakini hapa itakuwa ngumu kwako kama ni mara ya kwanza. So nitafinya next. So copying Windows files imemaliza, so tungoje iendelee ku get files ready for installation. Na next video tunaenda kuonyeshana namna ya kuput Windows 10 na 7 kwa drive moja. Kwa wale watu wetu wanaotumia the different Windows 7 na 10, unapata unaweza tumia Windows 7, na ukitaka kutumia Windows 10 una restart the machine, una choice right. Taipea time endelee kuload. Tuangoja hadi installation update finishing up iji restart ya mwenyewe, then from there tutaweka majina, password, na Windows 8 itakuwa imemaliza kuinstall. So now hapa hivi ndo wangi inakawia sana. Hapa hivi ndo iko na uwezo wa kukawia sana. Hiyo video hizi kuja ikuwa clear, tuko usiku. CPU OS imechapa kama tuko masaa usiku, kazi iko. As you can see here now, tuko na program. Kazi hatuwezi ondokea mwanangu. Kazi nayo hatuwezi ondokea, lazima tuichape. So liwe liwalo, utafanya kazi. Stage 1, the collecting information, installing Windows. Stage 2, here we are. CD yako ikiwa mpya ndo mashini inazidi kukimbia. CD iko sawa, ukitumia hard drive pia iko sawa. Tengi niko na moja hapa yangu, lakini mimi sitakangi kutumia. Kuna vile wanga ina kisa zingine na slow. Unajua USB ina delay zake hapa. Hii ni ya 8, nimeweka Windows 7 na 10 kwa installation kwa zile CPU zenye zina option ya kuweka CD. So now tuko 78, kitu inaendelea kusukuma. Now 100 installing fixtures. Tunaenda kwa install update, finishing up, so inaenda ku start now. Step 2 ndo ukaa sana, tuende installation hapo to get files ready for information. Restart, let me restart now. Machine yangu restart. Oye, Klavan. Wewe never. Hautafinya chochote, utaachana nayo. So now the Windows we installed ndo inafunguka. Getting device ready. Wait. On that stage, your machine will restart several times, so you need to be patient. Get going fast. Use express settings. Just a moment. Software yetu ukihitaji unaweza ni DM.
My WhatsApp link iko hapo, namba yangu pia iko hapo. Utani DM kisha kuja inbox. Kwa mitandao ya kijamii, Twitter tunapatikana FNDL College, Instagram FNDL College, pia YouTube FNDL College, TikTok FNDL College. Create an account for this PC. Now tunaenda kuweka password. First tuna start the name. Sawa. How many pages? You know, 4 pages. Ile wako baada na photos. Photos tunatype. Photos inatypiwa? Hiyo zitakuwa page nini? Password hiyo ni siri yako ndio unaweka. So kesho asubuhi saa 8. Sawa. Simazije ni saa 2. Tunazuwa hapo. So tunaanza nini? Tunatuma. Then I'm going to install Windows. You click next. Password does not match. So next, just a moment. Wow, make sense. We are happy you are here. So lost of great features to the get extended about. Now Windows 8 imemaliza. Naendelea kutayarisha the desktop. Wait. Ready everything for you. You have to wait, be patient. Ile mambo ngumu tushamalizana nayo. Let's start. Na mashine yetu ukisikia imelingi hivyo already ishafunguka. Next video tunaenda kuonyeshana namna ya kuleta some icons on the desktop. Thank you kwa kuwa nasi, subscribe, like na ukumbuke ni FNDL College. Usisahau kusubscribe, kutusupport, support yako ni muhimu. Just subscribe. Tutashukuru. Asante kwa kuwa nasi na kwa kutuchagua. Thank you.